And 8 people E, F, G, H, W, X, Y, Z are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each. E, F, G, H are sitting in row 1 facing towards northerner. Okay, 1, 2, 3, 4. Now this is row 1. Now who are the persons in this row? E, F, G, H. Now this is row 2. Now in this row 2, W, X, Y, Z are the persons in row 2, W to Z. Now this is row 1 and row 2. Row 1, row 2 జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి ఇనిషియల్గా. And facing south. Thus, each person sitting in one row faces another person sitting in another row, and each of the 2 rows consist of one professor, one leader, one technician, one doctor. ప్రతి రోలో ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఒక లాయర్ ఉన్నాడు, ఒక లీడర్ ఉన్నాడు, టెక్నీషియన్ ఉన్నాడు, ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు. క్లియర్? Then coming to condition number 1. Now in condition number 1, the doctor of row 1 sits second to the right of H. Now ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి, డాక్టర్ ఆఫ్ రో 1, ఇది రో 1. డాక్టర్ ఆఫ్ రో 1 సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హోమ్, సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. కనుక హెచ్ ఇక్కడ ఉంటే డాక్టర్ ఆఫ్ రో 1, డాక్టర్ ఈస్ హియర్. డాక్టర్ ఆఫ్ రో 1 ఈస్ సీటెడ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. 1, 2, 3, 4. హియర్ అగైన్ 1, 2, 3, 4. నౌ డాక్టర్ ఆఫ్ రో 1 సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ కాబట్టి హెచ్ ఇక్కడ ఉంటే డాక్టర్ విల్ బి హియర్. డాక్టర్ ఆఫ్ రో 1 సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. Second to the right of H is an immediate neighbor of H అన్నాడు. ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ హెచ్ కాబట్టి ఈజ్ హియర్. ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఈ రెండు ప్లేస్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ హెచ్ అండ్ ఈ ఫేసెస్ ద లీడర్ ఆఫ్ రో 2. ఇది రో 1, ఇదేమో రో 2. ఈ ఫేసెస్ ద లీడర్ ఆఫ్ రో 2, ఇక్కడ లీడర్. ఈ ఫేసెస్ ద లీడర్ ఆఫ్ రో 2. ఇక్కడ లీడర్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. దెర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్. ఎక్స్ సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ద లీడర్ అన్న. ఎక్స్ ఈజ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ద లీడర్ కాబట్టి ఇక్కడ లీడర్ ఉన్నాడు, ఎక్స్ ఈజ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ బికాస్ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ సౌత్. ఇక్కడ ఈ ఉంటే ఈకి ఆపోజిట్ లీడర్. లీడర్కి ఇమీడియట్ రైట్ ఎక్స్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కనుక ఈ మస్ట్ బి హియర్. ఈ ఇక్కడ ఉంటే హూ ఇస్ ద పర్సన్ హియర్? లీడర్ ఈస్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ద లీడర్, ఎక్స్ విల్ బి హియర్. నౌ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫైనలైజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈ యాజ్ వెల్. Done. And X faces one of the immediate neighbors of the professor of row 1. X is facing immediate neighbor of the professor of row 1. Row 1 లో ప్రొఫెసర్ పక్కన ఉన్న వాడికి ఆపోజిట్ X. కనుక ప్రొఫెసర్ ఈస్ E in the first case. Now X is facing the immediate neighbor of the professor of row 1. ప్రొఫెసర్ E అయినా అవ్వచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నవాడైనా అవ్వచ్చు. There are 2 possibilities. And the professor of row 1 does not sit at any one of the extreme. ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు ఎక్స్ట్రీమ్ కాబట్టి. Hence professor must be E in both the cases. And W sits second to the left of Y. W is seated second to the left of Y. Y ఇక్కడ ఉంటే W, that is the only possibility. And W sits second to the left of Y. And W is to the second to the left of Y. W ఇక్కడ, isn't it? W sits second to the left of Y. And who is the person left over here? Z. ఇక్కడ మనకు మిగిలిపోయింది Z. W sits second to the left of Y. Z does not face G. Z is not facing G. G is here. E, F, G, H, F is here. Z does not face G and G cannot be here. G is here. If G is here, F will be here. Z does not face E. And Z does not face G. F faces the professor of row 2. F is facing the professor of row 2. Hence professor is here. F is facing professor of row 2. F is facing professor of row 2. F faces the professor of row 2. Isn't it? F faces the professor of row 2. Then in both the rows only one person between professor and technician. Professor ki technician ki మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? There is exactly one person, technician. Professor ki technician ki ఒకరే ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ technician. In both the rows professor ki technician ki, professor ki technician. ఇక్కడ professor కాబట్టి ఇక్కడ technician, ఇక్కడ professor కాబట్టి ఇక్కడ technician. And this person ఇంకెవరు మిగిలిపోయారు చెప్పండి? డాక్టర్. ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఎవరు? లీడర్. ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయింది లీడర్, ఇక్కడ మిగిలిపోయింది డాక్టర్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్ 2 cases. అండ్ W ఈజ్ నాట్ ఏ డాక్టర్. ఫైనల్గా ఏంటి? W ఈజ్ నాట్ ఏ డాక్టర్. బట్ ఇట్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ W ఈజ్ ఏ డాక్టర్. హెన్స్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్తో ఫస్ట్ కేసు ఇన్వాలిడ్ అని. అది కాకుండా మీరు డైరెక్ట్గా దీంతో మొదలు పెట్టారు అనుకోండి, లాస్ట్కి వచ్చే టైంకి పోయింది, మళ్ళీ మొదలు పెట్టుకోవాలి. అందుకే హెన్స్ వీ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద పాసిబిలిటీ. W ఈజ్ నాట్ ఏ డాక్టర్, దట్ ఈస్ ట్రూ. Then coming to question number 36. If E and X interchange their places, E and X interchange their places అంటే E ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు, X ఇక్కడికి వచ్చాడు. E and X interchange their places and so do G and Z.
G and Z also interchange their places. Z ikkada, G ikkada. G and Z interchange their places. Then who among the following will face W? అప్పుడు W కి ఫేస్ ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి? W కి ఫేస్ E. Now E ఇప్పుడు ఎవరితో రీప్లేస్ చేశాడు? X. Hence X will be your answer. Choice 3. 36. Then coming to 37. Which of the following represents the people sitting at the extreme ends of both the lines? Y, Z, G, F. Y, Z, G, F. ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? Y, Z, G, F. Y, Z, G, F, that is given in choice 3. 37. Then coming to 38. Now in this question number 38, which of the given statements is true with respect to the given arrangement? H is a teacher. H teacher are false. Y and H face each other. Y and H face each other, that is again false. And Y sits to the immediate right of Z, that is again false. అవునా కదా? Then Y and H face each other. Y and H are facing each other, that is false, is true. The technician of row 1 faces the doctor of another row. Technician of row 1. One row. Technician of one row, doctor. Ikkada technician, doctor, that is false. None of the given statements is true, that is choice 5. Done with this? And question number 38. Then coming to question number 39. In this 39, which of the following represent both the immediate neighbors of W? W immediate neighbors X and Z. X and Z, isn't it? Now, X and the professor of row 2. X and the professor of row 2, that is definitely true, choice 3. Then coming to 40. Now in this question number 40, who among the following sits to the immediate left of the leader of row 1? Immediate left of leader of row 1, G the technician. G the technician, that is given in choice 4. Done with this?